Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣé dáadáa la bá yín gẹ́gẹ́ tí mọ̀ pé tá ò bá ti rí àwa kì í sọ ikú táwọn ẹ̀dẹ̀ máa sọ lórí náà a máa ti ṣèwádìí lórí kúlẹ̀kúlẹ̀ kó tó nípa mú wá sórí ìkànnì ìfún yín láti gbọ́ nípa justice for Mohbad èyí tó ń lọ tó jàrọ̀ ìrọ̀ ìkiri nípa ẹjọ́ tó lọ dá ní kóòtù ibi tó ti ń bá Naira Marley ṣe live video gbogbo ẹ̀ la kó wá sórí ìkànnì ìfún yín láti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ evidence la kó wá tẹ̀ náà máa jẹ̀gbádùn àti bí gẹ̀ẹ́ ṣe sọ ọ̀rọ̀ púpọ̀ arábìnrin kan náà tú pẹ́ẹ́pẹ́ ọ̀rọ̀ nípa kóòtù èyí tí ó ṣẹlẹ̀ ibi tó ti bá Naira Marley sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀lẹ́ máa jàǹfààní ibi tó ti ń bèrè ẹjọ́ lọ Naira Marley tí Naira Marley sọ tó ní pé iṣẹ́ òní Sam Larry ṣe tó sọ pé òun ò mọ̀ ipe ọ̀pọ̀lọpọ̀ evidence la kó wá tẹ́yìn náà máa jẹ̀gbádùn tó bá yẹ pé ìgbà àkọ́kọ́ rèé tó ń darapọ̀ mọ́ kọ́ni wa bá a subscribe kó like kó comment kó share wà lè máa jẹ́ àǹfààní content yìí ní ìgbàkúgbà lóòrèkóòrè tá a bá fi lè ta wà lè máa fi ṣe ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye gẹ́gẹ́ mo sọ pé fídíò wọn àlẹ́ fún yín pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ evidence lákòwà fídíò náà rèé ẹ̀yin náà jẹ́ gbádùn ẹ̀. wọ́n béèrè lọ́wọ́ Naira Marley pé báwo ni Sam Larry ṣe jẹ́ sí ó náà rí òun ni ó da ibo ni ọ̀rẹ́ ń gbé ó lóun ò mọbi tó ń gbé ó ní pé báwo ni ó ṣe jẹ́ sí again ó náà rí òun ni ibo ló ń gbé ó lóun ò mọbi tó ń gbé báwo lẹ ṣe máa jẹ́ ọ̀rẹ́ tó ní mọbi tó ọ̀rẹ́ ń gbé ó dá what is the occupation wo ni Sam Larry ń ṣe iṣẹ́ wo ló ń ṣe ó lóun ò mọ̀ báwo lèèyàn ṣe máa jẹ́ mílíọ̀nìyà tó lówó tó jẹ́ gbajúmọ̀ tó dẹ̀ jọ rẹ̀ títí wọ́ tí wò tó mọ irúṣẹ́ tó ń ṣe ó lóun ò mọṣẹ́ tó ń ṣe so àwọn nǹkan tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ Naira Marley nìyẹn wọ́n tún wá béèrè pé báwo ni Mohbad ṣe jẹ́ sí ní ẹlẹ́kejì another lawyer ló ti béèrè bẹ́ẹ̀ ó ní ọmọọṣẹ́ tòun ni ó dé okay ọmọọṣẹ́ ni Mohbad ó ní bẹ́ẹ̀ ni okay fine manager Mohbad báwo lè jẹ́ sí ẹ Naira Marley ó fìdí òǹtẹ̀ lù pé manager Mohbad jẹ́ ọ̀rẹ́ ó jẹ́ cousin tòun Babatunde ní orúkọ ẹ̀ cousin tòun ní manager báwo ni cousin ẹ̀ ṣó ṣe máa wà pẹ̀lú Mohbad tó wá jẹ́ pé ìjà ṣẹlẹ̀ láàrin wọn ó ti depart kí ló wá fi kan títí ẹ níbẹ̀ tó wá fi jẹ́ pé Mohbad wá fi wá padà sí ọ̀rọ̀ pé bóyá pé ó dá dúró tí manager àti Mohbad ti wọ̀jọ́ sí mọ́ kí ló fàjà wọn ó lóun ò bọ̀bọ̀ òun kàn mọ̀ pé ọ̀dọ̀ adúró ni ok báwo ni manager tiẹ̀ ṣe jẹ́ sí wọ́ ṣó ń ṣiṣẹ́ London ó ní kò ṣiṣẹ́ London tòun o kò ṣiṣẹ́ kankan ní under tòun ju pé àbúrò tòun ni cousin ló jẹ́ sóun bọ̀ ọ̀dọ̀ Mohbad ló ti ń ṣiṣẹ́ tí Mohbad jẹ́ ń san owó oṣù fún Mohbad ń san owó oṣù fún ọ̀n jẹra wọn lówó nígbà tó wà láyé kí wá ló fàjà kò rí àárín yẹn sọ network fail. àkọ́kọ́ náà ìgbà tèmi náà dé orí tí mo dé kóòtù lénìí mo ní olówó ṣe ohun gbogbo tán ìyá ní ó jọmọ ọtá ní ká kọlọ ṣe ọgbọ wa lólówó kọṣẹ ọmọ wa lólówó so that is it kò sẹ́ni tó kọjá òfin ní abẹ́ òfin Nàìjíríà kò sẹ́ni tó kọjá òfin ṣùgbọ́n ìdí àtìtúmọ̀ tó fi ní pé òun ò ráyè wá tí ìjọba dẹ̀ fi gbà láàyè láti jẹ́ kó ṣe program tiẹ̀ ní orí system óyè ìjọba óyè gbogbo wọn so mi ò lè sọ pé bí yóò kọjá òfin ṣó ti yé yín ipò tó wà nǹkan tó ṣe bó ṣe sọ excuses tó gbélé wọn lọ́wọ́ tó fi ní kó ṣe lórí social media òun ni ó yé gbogbo wọn mi ò mọ̀ pé yẹn so that is that. lórí justice for Mohbad I'm pleading and I'm begging Nigerian youths don't let us to retreat ẹ jẹ́ ká máa push it we are going there adẹ̀tífẹ̀ débẹ̀ torí ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ́pẹ́ nọ́ọ̀sì wa nọ́ọ̀sì náà pàlàyé títí ẹ̀ ó rò so láì ọ̀rọ̀ tí nọ́ọ̀sì sọ pọ̀ ara nǹkan tí wọ́n ti sọ ni pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé nínú ilé Mohbad báwo ló ṣe débẹ̀ ìgbà wo ló débẹ̀ aago tó débẹ̀ ó ṣàlàyé aago tó débẹ̀ ìyàwó ló gbé dẹ̀ jẹ́ pé yé wa ní pé òun ti pé nọ́ọ̀sì láti ìjọ́ tí Mohbad ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bleed bọ̀ ìjọ́ kejì ni nọ́ọ̀sì ráyè wá tí gbogbo yín bá rántí ó níjọ́ kejì ni nọ́ọ̀sì rí àyè wá dá àwọn lóhùn nọ́ọ̀sì náà fìdí òun tẹ̀lú pé ìgbà tóun débẹ̀ òun tó ṣílẹ̀kùn fóun tóun wọlé òun bá Mohbad ní inú ilé níbi tó sùn sí ó béèrè bó ṣe sùn lọ́wọ́ mọ́ nọ́ọ̀sì pé báwo ni Mohbad ṣe wà sí ó ló sùn bọ̀ ìgbà tó wọnú ilé tí nọ́ọ̀sì wọnú ilé tó lọ bá tó fẹ́ gbé Mohbad wọnú ilé ó ní pé ó gbé Mohbad ó tẹ gẹrẹgẹ wọlé ni Yorùbá mi ò yé yín so ẹni tí ó wà òkè tí kankan ò ṣe tàrẹ ẹ dáadáa gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ẹ̀ ó ní kò sí nǹkan kan tó ṣe ní ìgbà tí Mohbad wà ó kàn ní small injury ni nọ́ọ̀sì dé ìgbà tí nọ́ọ̀sì treat ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ yíwọ́
so èmi wò pé nọ́ọ̀sì yẹn bó bá ṣe fẹ́ sí ni nǹkan téèyàn bá fẹ́ ló máa fẹnu ara ẹ̀ sọ, fúnra oníkan ló máa fẹnu ara ẹ̀ pé kú. Èmi kàn believe pé ẹ kó yọ okùn lọ́rùn ara ẹ̀, nǹkan tó bá mọ̀ gẹ́lẹ́ ni kó sọ, láì fi kún, láì yọ kúrò. Nurse ó débì kan ó ní pé orí Mohbad nínú ilé. Ìyàwó Mohbad jẹ́ pé ìwà pé kò sí ọ̀kan tó ṣe ara ẹ̀ dá. Ṣó ti yé yín? Ìwọ tó dẹ̀ pé kó wá treat ẹ̀. Ó ní pé nígbà tó débẹ̀ tó fẹ́ gbé lọ sínú ilé, inú yàrá bí tó wà tó ń gbé tó jẹ́ living room ẹ̀ tóun àti ìyàwó ẹ̀ jọ ń sùn, inú yàrá yẹn ó gbé kúrò nínú ibẹ̀. Mi ò mọ̀ ìdí tó fi máa gbé kúrò nínú yàrá bí tó ń sùn gangan tó máa sọ gbé lọ sínú yàrá ọmọ láti lọ treat ẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ nínú yàrá bí tó ń sùn? Ṣé ti understand? Ní ìgbà tó tún máa gbé kúrò nínú yàrá bí tó ń sùn tó máa gbé lọ sínú yàrá ọmọ ẹ̀ láti lọ tọ́jú ẹ̀, ó gbé ẹ mọ̀ fóònù mi rèé mo mú dání báyìí, bí èèyàn ṣe ń mú fóònù dání rèé. Káwọ́ sọ pé èèyàn ṣe mọ̀ pé bí èèyàn ṣe gbọ́dọ̀ dúró ni ọ̀hún fọwọ́ kọ dání báyìí wọlé, ó wá gbé báyìí, ó fọwọ́ kọ wọnú ilé. Ìgbà tó máa gbé sínú mọ́tò ó gbé lẹ́ngẹ́lẹ́ngẹ́. That means pé nǹkan ti ṣe Mohbad kó tó di pé wọ́n rọ̀ṣẹ̀ lọ sí hospital. According to nurse ó ní bó ṣe gbé lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ wọnú mọ́tò lélẹ́yìí. So òun fúnra rẹ̀ ní kó fẹnu ara ẹ̀ sọ èyí tó fẹ́ nínú. Late Mohbad made a viral video where he alleged that whenever he dies, he's looking in his own in the direction of Imole and some others. And he said, after making the video, Late Mohbad subsequently apologized that his father and his mother and some other people later apologized. Responding to a question why he thought Late Mohbad would then say, if I die, go and hold the Imole responsible. He then replied that it may be as a result of the fact that Late Mohbad was having some problems. That's why he made that kind of allegation, that maybe he has some psychological problem or he was intoxicated. That's why he made that kind of allegation. So in summary, even though he admitted that Late Mohbad made some video accusing him that whenever if he dies, if you look in this direction, he denied having a hand in the death of Mohbad. Ẹ ń sọ nínú kóòtù pé ó sọ pé tóun bá kú kìnnìkan kọ́ mú Naira Marley. This same person lẹ́yìn ìgbà tó sọ yẹn ó tún ti sọ nǹkan míì pé tóun bá kú kọ́ mú ìyàwó òun. Kí ló dé tí wọ́n béèrè bẹ́ẹ̀ nínú kóòtù? The auxiliary nurse who gave Mohbad the injection finally gave her testimony of Mohbad's final moment in the coroner's court. Let's read together, guys. From the nurse, on the 11th of September 2023, I was at Òtítọ to process my admission. As I was on my way back, I saw Speeding's missed call and I called him back. Then he told me I should come and treat his friend in the house who had a cut. I told him I was just coming back from Òtítọ. I later missed his calls because I couldn't pick up. As I got to CMS, a call came in from DJ Bami. He introduced himself that he was from Spending. I couldn't go to the house that day. I got there the next day at about 2:30 p.m. I met a guy in the sitting room carrying Liam, and DJ Bami led me upstairs. On getting to the room Mohbad was, I saw some water on the floor, which DJ Bami mopped. When we moved Mohbad from the room he was sitting, he was to another room. It was only the four of us that were upstairs, me, Mohbad, DJ Bami, and Wumi. As I was giving the first injection, Mohbad asked me the type of injection I wanted to give him, and I told him tetanus injection, paracetamol injection, and antibiotics. I first gave him tetanus and paracetamol injection. After I gave him the paracetamol injection, Wumi said he had ulcer. When I gave him the third injection, he started reacting and saying he wanted to throw up. DJ Bami and Wumi led him to the bedroom where he threw up. After throwing up, he sat down on the floor and was very weak. Then goosebumps appeared on his body. Wumi told me that is how he used to react to injection. Then I told her, you should have told me this before.
She then said that if they pour water on his head, he will calm down. Wunmi then poured water on him. When I saw the goosebumps, DJ Bami and I quickly went down to rush to the pharmacy so we could get an antidote. What antidote? We got to the first pharmacy, but they didn't have what we wanted. We then went to another pharmacy. They called DJ Bami from the house that Mohbad was convulsing, and I told them to rush him to the hospital. When DJ Bami and I got to the house, we saw that they were carrying Mohbad out of the house. They carried him like a baby and rushed him to the neighbor's car. Wunmi and I sat in the front while some guys were with him at the back. I don't know those guys. As we were going, we met a terrible traffic that was not moving at all, so we had to transfer him to a bike. I was begging all the drivers in the traffic to give us space so the bike could move Mohbad. A guy was with Mohbad in the bike. As the bike was moving, DJ Bami and I followed the bike to the hospital. The hospital was not far from where we were. When we got to the hospital, the doctor asked me if I gave him a diclofenac, and I said no. I told him the injections I gave him. He then said Mohbad had passed away. They issued a death certificate and gave it to DJ Bami. I never set my eyes on Adura throughout the time I was in the house. It was when we got to the hospital that Adura came to meet us. We went to the second hospital, who also confirmed to us that Mohbad had died. It was Darusha that took us there. The doctor asked me what I gave him and I explained. Naira Marley sọ pé gbogbo àwọn tó wà pẹ̀lú Mohbad 24-48 hours kó kó gbogbo wọn. Ó ní fún àwọn tó wá ṣe show fún Mohbad ní Kòròdú kó gbé wọn. Ọ̀rọ̀ yẹn sọ dùn mọ́ mi inú. Naira Marley ò wá kóòtù bóyá faishua àbí fishua ló ń pè òun lọ ṣe online láti dán bá sọ̀rọ̀. God bless that judge nítorí pé ó fún wa láyè láti béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Naira Marley. Mo dẹ̀ náwó mo béèrè lọ́wọ́ Naira Marley question lọ́wọ́ ó dẹ̀ dá mi lóhùn. Mo béèrè wípé ṣé o wà aware àbí o tiẹ̀ gbọ́ àbí o rí online wípé ọ̀gbẹ́ni Sam Larry ó abuse ó ń disturb ọmọ yìí ọmọ Mohbad yìí pé ó ń disturb ẹ̀ ó abuse ẹ̀ kiri ṣó mọ̀ àbí o mọ̀ ó ní ẹ̀ òun ò bọ̀ online òun ń rí because òun ò sí Nàìjíríà gbà ẹ̀ nǹkan tó ṣe Naira Marley ojú pé ó fẹ́ save ó fẹ́ guide ara ẹ̀ kò fẹ́ jẹ̀bi ẹjọ́ mi ò lè ní Naira Marley ló pa Mohbad o because tí kú ilé ò bá pani náà tòde ò lè ráyè wọlé pani lọ́ọ̀yà Mohbad náà wà o òun wí katakata kọ́tán kábíyèsí Elédùmarè èmi kọ́ mọ̀ pé tí irọ́ bá lọ fógún ọdún ìjọ kan ló tọ́ máa bá ṣe rí òkú Mohbad yìí òkú tó ti sin tẹ̀sẹ̀ tí yọ̀ ta ni ó dàbí ẹdìyẹ Christmas ni tí fùrù ẹ̀ máa ń jájẹ yẹn òkú Mohbad yìí kò sí kọ́tẹ́lì bó ń bẹ̀ ẹni tọ́lọ́hun ò bá kàn mú ìjọba ò lè mú ni mo fún yín ní small time wàláì tàláì justice for Mohbad yẹn gbogbo Nàìjíríà gbogbo all over the world gbogbo ẹ ló máa hàn sí ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ má gbàgbé o wọ́n gbé Arífá ní court lẹ́ni mi mọ̀ bóyá àwọn kidnapper bóyá àwọn ọlọ́pàá ló gbé because kò sẹ́ni tó mọ̀ ó kàn ní kó bọ́lẹ̀ ẹnu mọ́tò kan wọ́n dẹ̀ ní kó wọnú mọ́tò kan wọ́n dẹ̀ gbé lọ. kílẹ̀ náà rí sí fídíò èyí tí mo plate sọ fún yín sí pẹ̀lọ́pọ̀lọ́ ẹ̀pọ̀ evidence tẹ́yìn náà fojú ra ẹ̀yìn kílẹ̀ náà rí sí tó bá yẹ pé ìgbà àkọ́kọ́ rèé tó darapọ̀ kọ́kọ́ ni wà bá subscribe kó like kó comment kó share wàá lè máa jẹ àǹfààní kọ́ńtẹ́ǹtì yìí ní ìgbàkúgbà lóòrèkóòrè sábà fi lé ta wàá lè máa fi ṣe ọgbọ́n ìgbà àti òye ẹ̀wọ́ ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ kò ṣeé péjò ó dàbọ̀.